Herkese merhabalar, Araştırsan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerika'daki 4 Temmuz kutlamalarından ufak bir kesit vereceğim. Malum koronavirüsünden dolayı dışarı pek çıkamıyoruz. Dışarıda da çok fazla kutlama olmadı. Biz de ne yaptık? Havai fişekleri aldık. Bahçemizde küçük bir kutlama yapmaya çalıştık. Bunları göstereceğim. Bu arada arkamda bir sürü değişiklik görmüşsünüzdür. Oraya bir televizyon geldi. Bilgisayarlar değişti falan filan. Malum yeni arkadaşlarımız da var. Bunları da bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Lafı çok uzatmayalım. Hemen başlayalım.